Xuân về rồi, xuân về rồi. Bao nhiêu vui đang dâng tràn khắp nơi, mang bao nhiêu niềm vui, bao nhiêu tình yêu ta đón xuân. Bao cụ già, bao em ta vui cười, mong mọi người luôn luôn được yên vui. Ta cùng nhau chúc xuân, cùng nhau chúc xuân và chúc xuân. Tết ơi Tết ơi Tết, Tết ta đến rồi cười vang đất trời. Tết ơi Tết, cái nến tung tăng về ôm nắng mới. Đó mới tháng phơi phới như mắt em thao chờ mong áo Tết. Ta hãy chúc cho nhau năm mới này an khang hạnh phúc. Người đi xa đến đâu cũng cố bước chân mau quay về. Lòng anh không nhớ quê khi bên em mẹ già đang ngóng chờ. Chúc cho nhau năm này cuộc sống biết bao điều mới. Thế giới luôn được yên lành, gìn giữ ước mơ màu xanh. Vietnam's middle class is growing faster than anywhere else in Southeast Asia. Exports of goods manufactured in the country have created jobs and increased pay. As people's buying power increases, so has conspicuous consumption. That phrase describes spending money on costly goods and services to show a person's wealth. It is a way people might try to show their economic power. The Boston Consulting Group says Vietnam's middle and affluent class is expected to double to 33 million people by 2020. The business group considers people earning $714 or more a month members of Vietnam's middle class. By 2020, the group says, about 1/3 of the country will be defined as middle class. In 1987, Vietnam opened the country to foreign investment. Since 2012, it has dealt with issues like labor and the exchange value of its money, the dong. Vietnam is a member of the Association of Southeast Asian Nations. It is one of 12 countries that have signed the Trans-Pacific Partnership Free Trade Agreement. Vietnam also has signed trade deals with Europe. Companies manufacturing goods for export in Vietnam like the low operating costs in the country. Foreign factories have helped the local economy. The factories have created related businesses that supply stores and provide financial services. Vietnam regularly raises the minimum amount workers can be paid. To save money, workers often live with family to save on housing costs. Some employers say it is hard to find skilled people to do higher-level office work. So, people who can perform these jobs get paid higher wages. Aparna Bharadwaj covers Southeast Asia for the Boston Consulting Group. She said, unlike other emerging Asian countries, Vietnam's government investment in agriculture has created a rural middle class. She said the middle class has moved quickly into smaller towns and rural markets and is spread widely among the population. Tết ơi Tết ơi Tết, Tết ta đến rồi cười vang đất trời. Tết ơi Tết ơi Tết, cái nến tung tăng về ôm nắng mới. Đó mai thắm phơi phới như mắt em thơ chờ mong áo Tết. Ta hãy chúc cho nhau năm mới này an khang hạnh phúc. Người đi xa đến đâu cũng cố gắng chân mau quay về.
Boston Consulting Group says the average income per person in Vietnam will rise from $1,400 in 2014 to $3,400 by 2020. A sign of increased wealth in the country's financial center of Ho Chi Minh City is increased traffic jams. Among the vehicles are costly cars and motorcycles built by Honda and Yamaha. Those are considered status brands by Vietnamese. Restaurants serve foreign foods, which are more expensive than local food. They fill up at night with loud groups of people showing off their Apple and Samsung mobile phones. Some people are so status conscious that they might have less furnishings in their homes so they can spend more on items others can see. Oscar Mussons works for Desan Shira and Associates in Ho Chi Minh City. He says if you go inside a Vietnamese house, they might not have a lot of things. They would probably eat on the floor, but still they will have a mobile phone or a motorbike because this is what they see they can show from the outside. It's not only about being middle class, but also about showing that they're middle class. Tom Nguyen is a 36-year-old office worker in Ho Chi Minh City. Her wages have gone up more than 10% in 2 years. She eats out with her family on weekends and spent $5,000 for a trip for 4 people to Japan. She says she likes to spend money on traveling and tourism. She decided to save some money to buy property in the next 5 years. Growth in Vietnam's middle class means foreign companies are competing in many different areas. These include fast food restaurants, dairy products, hygiene, consumer electronics, and vehicles. Foreign companies with businesses in the capital include Burger King, Starbucks, Family Mart, Nestle, and Sony. U.S.-based computer company Dell says people prefer different companies depending on where they live in the country. One business development manager says, in the North, people like European companies, while those in the South like American and Japanese ones. Dell now brings attention to providing service to customers after a sale to build trust in their products. I'm Mario Ritter. Xuân về rồi, xuân về rồi. Bao nhiêu vui đang dâng tràn khắp nơi, mang bao nhiêu niềm vui, bao nhiêu tình yêu ta đón xuân. Bao cụ già, bao em ta vui cười, mong mọi người luôn luôn được yên vui. Ta cùng nhau chúc xuân, cùng nhau chúc xuân và chúc xuân. Tết ơi Tết ơi Tết, Tết ta đến rồi cười vang đất trời. Tết ơi Tết, cánh én tung tăng về ôm nắng mới. 30 tháng phơi phới như mắt em khao chờ mong áo Tết. Ta hãy chúc cho nhau năm mới này an khang hạnh phúc.
Người đi xa đến đâu cũng cố gắng chân mau quay về, lòng ai không nhớ quê khi bên đê mẹ già đang ngóng chờ. Chúc cho nhau năm này cuộc sống biết bao điều may, thế giới luôn được yên lành, gìn giữ ước mơ màu xanh. Xuân về rồi, xuân về rồi, bao niềm vui đang dâng tràn khắp nơi, mang bao nhiêu niềm vui bao nhiêu tình yêu ta đón xuân. Bao cụ già bao em ta vui cười, mong mọi người luôn luôn được yên vui, ta cùng nhau chúc xuân, cùng nhau chúc xuân. Tết ơi Tết ơi Tết, Tết đã đến rồi cười vang đất trời. Tết ơi Tết ơi Tết, cánh yên tung tăng về ôm nắng mới. Đôi mây thắm phơi phới như mắt em thơ chờ mong áo Tết. Ta hãy chúc cho nhau năm mới này an khang hạnh phúc. Người đi xa đến đâu cũng cố bước chân mau quay về, lòng anh không nhớ quê khi bên đê mẹ già đang ngóng chờ. Chúc cho nhau năm này cuộc sống biết bao điều may, thế giới luôn được yên lành, gìn giữ ước mơ màu xanh. Chúc cho nhau năm này cuộc sống biết bao điều may, thế giới luôn được yên lành, gìn giữ ước mơ màu xanh. Chúc cho nhau năm này cuộc sống biết bao điều may, thế giới luôn được yên lành, gìn giữ ước mơ màu xanh. Xuân về rồi, xuân về rồi, bao niềm vui đang dâng tràn khắp nơi, mang bao nhiêu niềm vui bao nhiêu